So now let's look on how to sketch the titration curve between strong acid and a strong base. Okay, so this is the example yang ada dekat dalam awak punya nota. So the first example, sketch the titration curve of a reaction between 25 ml of 0.1 molar HCl with 0.1 molar sodium hydroxide. Okay, now daripada soalan, bila awak dapat soalan macam ni, tentukan before we jump into finding the information to calculate, finding the information to sketch the titration curve, you need to determine first siapa yang akan jadi titrant, siapa yang akan jadi analyte. So maksudnya, kalau awak rajin, awak bolehlah lukis macam ni. Just sketch roughly. Your burette and your conical flask, ataupun just labelkan saja pun dah cukup. Siapa yang akan jadi titrant? So titrant, titrant yang duduk dekat dalam awak punya burette. So, and then siapa yang akan jadi analyte? Analyte is the one inside your conical flask. So how do we determine from the question? What's the clue that we need to see? So, senangnya adalah, if you have the one with volume dekat sini, so this is actually your analyte. So, sebab apa? Kita akan masukkan nilai yang fix dekat dalam kita punya beaker. Dekat dalam kita punya conical flask. So, inside our conical flask, dekat sini, awak dah boleh labelkan apa yang kita ada. 25 ml of 0.1 molar HCl. Kenapa penting awak tahu? Sebab the first step, we want to know the initial pH. Initial pH tadi berdasarkan siapa? Analyte. So once you determine your analyte, so confirm satu lagi akan jadi titrant. So sodium hydroxide 0.1 molar sodium hydroxide is your titrant. So like I said, sama ada awak nak sketch macam ni, ada burette dan conical flask, or just labelkan pada soalan. Tentukan dulu analyte and titrant. So the next step, step 1. Baru kita masuk step 1 kita. So first, determine the initial pH. So analyte kita tadi adalah apa? Our analyte is a strong acid HCl. So ingat balik, dissociation of a strong acid, it will dissociate completely. So bila dissociate completely, awak tahu table yang awak akan lukis adalah initial and final table. Maksudnya apa? Ada concentration initial dan concentration final. So it will be like this. Equation awak, sebab hari tu ada yang tanya saya, Madam, for equation untuk dissociation of acid, ada yang macam ni saya letak ada H2O. Inside my answer, kat dalam saya punya exercise, saya tak letak H2O. Which one is the correct one? So like I said, untuk acid, it can be both. Both maksudnya apa? Sama ada awak nak letak H2O boleh, tak letak H2O pun tak apa. If you put H2O inside your calculation, so awak akan dapat H3O+ dekat sini. Kalau awak tak letak H2O, awak akan dapat H+. Acid tak kisah. Either is a strong acid or weak acid, it's the same. Boleh letak, tak boleh letak. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Itu yang saya masukkan. But, let me remind you, for base, yang ni kita kena jadi particular. For a strong base, never put H2O. But for a weak base, compulsory to put H2O. So ikut awak lah. Mana yang lagi senang untuk awak ingat. So now, dekat sini HCl, H2O. So, apa yang kita tadi? Kita nak kira initial pH berdasarkan HCl. So ini yang saya masukkan, kita ada initial and final. So dekat sini is either awak letak concentration dekat dalam ataupun dekat
apa tu dekat title dekat sini. Okay, like the one we usually do. Tak kisah mana-mana. As long as mesti ada unit. So, since HCl will dissociate completely, so kita akan dapat concentration of H3O plus sebanyak 0.1 dan Cl minus also 0.1. Okay, so to determine the pH, kita akan gunakan equation apa? Since kita ada acid sahaja, just normal acid, okay, pH kita akan gunakan equation negative log H3O plus ataupun negative log H plus, the same. Okay, so kita akan dapatlah initial pH adalah 1.0. Okay, so ini information yang pertama, settle. So let's look at the next one. So, the next one, step 2, add equivalent point. Okay, ada dua benda tadi kan dekat equivalent point yang kita kena tahu. Okay, add equivalent point, equation apa yang kita nak gunakan? Okay, we will use this equation based on this. Sebab apa? Kita dah tambahkan kita punya titrant, sodium hydroxide, inside our analyte, HCl. Dah ada reaction berlaku and produce NaCl and H2O. Dan pada equivalent point, okay, apa yang tinggal? Macam kita punya the definition of equivalence point, apa tadi? Okay, when acid reacts completely with base. So maksudnya at equivalent point, acid dah tak ada, base pun dah tak ada. Apa yang tinggal? Just your salt and water. So dekat sini kita akan dapat salt solution. So by right from here, awak dah boleh tentukan dah. So since we have a strong acid react with strong base, what type of salt yang kita akan dapat? We going to get a neutral salt. So saya letak je kat sini. Okay, neutral salt. So now, ada dua benda tadi kita nak kena tentukan. Okay, the first one, we going to determine the volume of the titrant. Okay, macam mana kita nak tentukan volume of titrant tadi? So, ingat balik information apa yang kita ada. We have the number of, we have the volume and the concentration. Okay, volume apa yang kita ada tadi? Untuk HCl, 25 ml and 0.1 molar. Sodium hydroxide, okay, 0.1 molar concentration. So, kita nak kena tahu berapa dia punya volume. Nak gunakan apa? So, we going to use the neutralization reaction. Okay, so nak cari volume of the titrant. Okay, so masukkan dalam equation. So, you will get the volume of sodium hydroxide needed is 25 ml as well. Sebab apa? Kita punya reaction, okay, A kepada B, 1 to 1. So, since the concentration is the same, so by right kita akan dapat volume yang sama lah. So, once we have the volume nanti, kita dah ada volume dekat sini. So, when we are sketching the titration curve, you need to label the volume on the titration curve. Okay, now, how about the pH of the solution? So, like I said, pH yang tinggal adalah untuk salt solution sahaja. So, by right kita dah tahu kita ada neutral salt solution. So, pH dia sama dengan berapa? 7. Tetapi kita kena tunjukkan juga. So, kat sini, okay, pH of the solution. Apa yang awak kena tulis? So, based on the dissociation of salt, mesti nyatakan dissociation of salt. Okay, dissociation of salt maksudnya apa? Kita pecahkan. Salt completely dissociate kepada ion dia, Na plus and Cl minus. Apa yang kita dapat kat sini? So, kita dah tahu both sodium Na plus ion and Cl minus ion does not hydrolyze in water. Okay, dekat sini kita boleh pendekkan explanation kita. Tak perlu nak buat macam kita describe salt. Okay, so pH depends on auto-ionization of water. Therefore, pH equals to 7. Okay, settle maklumat untuk step yang kedua at equivalent point. Okay, so let's move on to the next step. Okay, so here step number 3, determine the pH jump. Okay, how do we determine the pH jump tadi? Okay, like I said, based on the type of titration. So, ingat balik nombor yang kita ada tadi,
kita ada nombor 3, 7, 11. These 3 number. So, since we have here strong acid and strong base, so hujung dengan hujung lah. So, the pH jump will be 3 to 11. Okay, so tulis je dulu. Okay, pH jump equals to, pH jump is from 3 to 11. Okay, so information pada step yang ketiga. So, the last one, information on step number 4. We're going to determine the final pH. Okay, final pH tadi berdasarkan apa? Kita punya titrant. So, what is our titrant? Okay, a strong base of sodium hydroxide. Kenapa penting awak tahu dia adalah strong base untuk awak tentukan table apa yang awak nak gunakan. Either initial, final ataupun ice table. So, since it's a strong base, kita akan buat initial, final. Okay, so dekat sini, okay, ini yang saya cakap dekat awak tadi. Kita punya equation, kalau kita, if you have a strong base, tak boleh tambah water. Okay, salah. So, just your base sahaja, pecahkan kepada Na plus dengan OH minus. So, you will get the final concentration, okay, 0.1 Na plus and 0.1 OH minus. Apa yang kita nak cari? We want to find pH. Okay, pH equation adalah apa? Negative log H plus. But do we have concentration of H plus kat sini? Tak ada. Kita cuma ada OH minus. So, apa yang kita akan cari? Okay, carilah berapa POH. What's the value of POH? Okay, sebenarnya, table ni tak buat pun tak apa. Sebab apa? Table ni just untuk make sure yang awak tak silap letak concentration dekat sini. Okay. Kalau macam ni, 1 to 1, tak ada masalah. Cuma let's say, kalau ada equation yang 1:2. So kita kena tukarlah volume dekat sini just to be careful. But usually, untuk syllabus awak, untuk acid and base titration curve, dia akan bagi yang 1 to 1. Okay, monoprotic acid dengan kita boleh kata monoprotic base jugalah. Okay, dekat sini. So, once you have the value of POH, okay, sama dengan 1, barulah kita cari nilai pH. pH sama dengan 14/1 equals to 13. Okay. Dekat sini, kenapa penting kita nak determine the pH of the final, to determine the final pH. Okay. Nilai dekat sini kiranya final pH kita bukan 13. Okay, sebab apa? Awak ingat balik. Okay, last sekali, apa yang akan tinggal dekat dalam kita punya conical flask? We have mixture. Mixture of what? Mixture of salt solution dengan titrant. Okay, salt solution ada dia punya pH dia tersendiri. Titrant ada pH dia. So, these two pH kita tak boleh nak bezakan berapa pH salt, berapa pH titrant. So, it will mix together. So, kita just boleh buat anggaran sahaja berapa pH last yang ada dekat dalam awak punya conical flask dekat sini. So, instead of kita kata final pH equal to 13, it's actually the final pH approaching 13. The value will be less than 13. Berapa kita tak tahu. Kita takkan tentukan. Just enough you know that the value will approach 13. Okay. So, all of this information kita akan gunakan untuk sketch kita punya titration curve. Okay. So, tulis information awak somewhere. Kita basically ada kat kertas awak dah kan? Okay. So now, let's look on how to sketch the titration curve. So now, to draw your titration curve, the first thing that you need to do is mesti ada title. So title awak tak perlulah letak titration curve ni, tak ada tak apa. Yang penting just letak pH versus volume sodium hydroxide. Kiranya dekat sini will be pH, your y-axis, x-axis,
volume siapa? Volume titrate. Okay, tak semestinya dia mesti sodium hydroxide. Depends on what you put inside your burette. So, kalau dalam burette awak acid, so volume acid lah, volume HCl, example. Okay, title mesti ada. The next one, the axis. So, axis awak pH against volume of sodium hydroxide added. Okay, mesti ada unit. pH tak ada unit lah, just start pH saja. Dan labelkan daripada 1 sampai 14. So, buat senggatan dia elok. So, to sketch your titration curve, saya wajibkan awak untuk lukis at least setengah helai A4. Okay. Jangan buat titration curve kecil sangat. Sayang sangat space. So, ingat, in exam, okay, dalam exam, you are given unlimited amount of paper. So, please use it wisely. Jangan sayang sangat kertas tu. Awak tak boleh nak buat apa pun. Okay, tak cukup, minta lukis besar-besar. Clearly. So, dekat sini, awak bahagikan equally lah. Okay, like you want to draw a table. Okay, 1 sampai 14. Mesti start pada kosong. Okay, and then, volume of sodium hydroxide. Okay, itu yang pertama. Okay, yang seterusnya, apa yang kita nak buat? So, kita punya information yang kita dapat tadi. Okay. First tadi kita dah ada information apa? Kita punya initial pH. Okay, initial pH adalah sama dengan 1. So, initial pH tu adalah pada masa bila? Pada masa volume of sodium hydroxide is 0. So, pH kita adalah sama dengan 1. When volume of sodium hydroxide 0, pH equals to 1. Start dekat sini. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada maklumat apa tadi? Equivalent point. Okay, so equivalent point kita adalah when pH equals to 7, sebab kita tahu pH berapa. So, pH equals to 7 and the volume is 25. So, letaklah dekat sini 1 point. Okay, yang mana nanti kita akan label dia sebagai equivalent point. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi, kita ada pH jump. Betul? So, pH jump kita between 3 to 11. So, buat garis putus-putus ni. Okay, now. Garis putus-putus saya ni warna kuning. Okay, kenapa warna kuning? Nanti kita akan tengok. So, buat je garis putus-putus dulu. And, please draw the line dekat sini. Yang garis-garisan ni semua, putus-putus ni dengan pensel. Okay. Tu yang ketiga, pH jump. Antara 3 to 11. So, the next one adalah final pH 13. Okay, now. Kan ada dua warna dekat sini. One with the red colour. Yang warna, and then another one yellow colour. So, the red colour, awak akan lukis dengan pen. Okay. Tapi kalau tak nak lukis dengan pen, dengan pensel pun boleh. Tapi, later, the yellow one, kita akan padam. Okay. Yang warna merah, mesti ada stay. Okay. So, ini adalah pH yang kita tentukan tadi. Initial pH, equivalent. Okay. Kemudian, pH jump warna kuning. And then, final pH, approaching final pH. Okay. So, now, how to draw the titration curve. Daripada tadi sebut titration curve. Kenapa curve? Because bentuk dia adalah curve. Okay. We will start by drawing the pH jump dulu. Ingat tadi kita ada steep portion. Okay. So, steep portion kita berlaku kat mana? Sini. So, between the pH jump, pH 3 dengan pH 11, awak akan buat satu straight line. Mesti wajib straight line pakai pembaris. And then, dia mesti sengit sikit. Sikit je. Okay. Jangan bagi sengit banyak. Sikit saja. Sebab apa? The pH suddenly jump from 3 to 11. Selepas daripada kita punya equivalent point dekat sini. Tiba-tiba je naik. Okay. The next one, baru kita akan sambungkan kita punya curve. So, dekat sini. Okay. Kalau tak nampak, sekali lagi. Kita tak boleh nak back. So, curve awak, first you will draw this one. Daripada 1 sampai dekat sini. Okay, sambung dekat awak punya straight line tadi lah. Dekat steep line tadi.
Okay, and then the next one here, the second curve yang bahagian atas ni, the curve must not touch the final pH. Dia takkan sampai, dia just approaching saja. Sebab tahu nampak curve ni, dia takkan pergi kepada nilai 13, nilai final pH. If you draw the curve sampai dekat final pH, dia adalah salah. If the curve touch the 13 line warna merah ni, so your titration curve is wrong. Okay, so this is how you draw your titration curve. Okay, so like I said earlier, okay, kita akan remove yellow line, sebab yellow line tu just a guide for you to draw the pH jump, the straight line, the steep line. Kemudian labelkan awak punya equivalent point. Okay, enough dekat sini awak label equivalent point. pH, if we know the pH, which is kalau neutral je lah kita tahu pH equals to 7. Okay, so this will be your titration curve. Okay, so that will be example number 1, question number 1. Okay, now let's look at the next one. Okay, extra question kat sini. Basically your question number 2 lah. So dia kata, calculate the pH of the solution when the 25 ml of 0.1 molar HCl reacted with 15 ml of 0.1 molar sodium hydroxide. Okay, so what does it mean here? Okay, so kalau nampak dekat sini apa yang kita ada, kita dah ada specific volume. We have the specific volume of titrant yang kita masukkan. Okay, so let's look on how to solve this problem. Okay, so let's start this question first by calculating the number of mole of acid and bases. Okay, kenapa kita kena cari number of mole? So sebab sekarang ni kita nak tahu dia punya pH. So for us to know the pH, we need to know the concentration of H3O+. Okay, ataupun concentration H3O+ lah, ataupun kita tengoklah apa yang akan menentukan pH kita nanti. So since there is a change in volume, okay, bila volume berubah, kena ingat concentration akan berubah. So that's why kita akan cari number of mole. We going to calculate by using the number of mole. Later baru kita akan tukar balik kepada pH. Okay, so apa yang berlaku tadi, dekat dalam awak punya conical flask, kita ada 25 ml of 0.1 molar HCl. So kita kira, okay, number of mole of HCl first. Okay, kemudian once we have calculated the number of mole of HCl, awak kira pula berapa number of mole of sodium hydroxide. Sodium hydroxide dekat sini adalah yang kita dah tambah ke dalam kita punya conical flask. Okay, from the burette, we added 0.1 molar sodium hydroxide sebanyak 15 ml. So this is the amount of sodium hydroxide that we add. This is the amount of HCl that is inside the conical flask at first. Okay, kemudian seterusnya apa yang kita akan buat? So kita punya balance equation reaction. Okay, it's acid and base. So dia akan jadi single headed arrow lah dekat sini sebab it's a complete reaction. Okay, so table apa yang awak akan buat dekat sini? Okay, you will draw the initial, change and final table. Okay, kenapa final dekat sini bukannya ice table? Initial, change, final. Final sebab kita ada complete reaction dekat sini. Okay, so put in the initial value. So kiranya yang kita kira dekat atas ni adalah initial number of mole. Okay, so kita masukkan kita punya number of mole. Okay, water dekat sini kita abaikan sebab dia takkan terlibat dalam kita punya calculation nanti. It's a liquid. Okay, so number of mole of HCl, number of mole of sodium hydroxide. Okay, so initially, do we have number of mole of NaCl? Reaction tak berlaku. So, number of mole of NaCl is 0. Okay, now, change. So, sekarang, macam mana kita nak tahu berapa change yang akan berlaku? So, compare the two number of mole here. Siapa yang ada number of mole yang lagi kecil?
the one that have smaller number of mole, okay, that one yang akan habis dulu. It will be consumed up first. So, if you look here, the number of mole of sodium hydroxide is smaller. So, maksudnya sodium hydroxide yang akan habis dulu. Okay, jadi kita punya change untuk kedua-dua ini adalah, so minus 1.5 times 10 to the power of negative 3 mole for HCl and also for sodium hydroxide. And since dia stoichiometry dia 1 to 1 to 1, so the number of mole of NaCl produced right now is 1.5 times 10 to the power of negative 3. Okay, once we get the number of mole change yang berubah, okay, kita carilah number of mole final. Okay, so yang tinggal untuk HCl 1 times 10 to the power of negative 3 mole, sodium hydroxide dah habis, all consumed up. Okay, and then NaCl 1.5 times 10 to the power of negative 3. Okay, so let me ask you this. Adakah kita dah capai equivalence point? Okay, equivalence point adalah when all number of mole of acid already reacted with base. Okay, but the thing here is, at the end of kita punya calculation, number of mole final, our base is completely consumed, habis. But we still have some number of mole of HCl left. So what does this mean? Okay, maksudnya kita belum lagi sampai kepada kita punya equivalent point. Okay, we are not there yet, not at the equivalence point. Belum sampai end point yang mana warna indicator boleh berubah. Okay, now, so macam mana kita nak tentukan pH? Okay, pH adalah berdasarkan apa yang tinggal dekat dalam kita punya conical flask. So now, inside our conical flask yang kita ada sekarang dekat final adalah HCl dengan NaCl. Dua benda ni sebab dia these two compound, okay, these two species that has number of mole. Okay, but now, so kita punya pH akan ditentukan berdasarkan apa yang ada. So kita ada dua ni, HCl dengan NaCl. Okay, but for this reaction, okay, since NaCl is a neutral salt, so pH will be from dissociation of HCl sahaja. NaCl takkan dissociate, dia takkan ada pH daripada dia. Okay, tak ada hydrolysis of ion and anion from NaCl. It's a neutral salt. So, to determine the pH at this point, okay, kita akan tentukan based solely on kita punya concentration of HCl left. Okay, so daripada situ baru kita akan proceed dengan kita punya calculation. So, apa yang kita akan buat? So, you need to bear in mind here, our total value has already changes, which is 40 ml, dan kita akan tukarkan dia kepada liter. Okay, sebab kita nak buat calculation concentration of HCl right now. Okay, so concentration is mole of solute over volume of solution. Okay, so volume of solution, total volume lah kat dalam conical flask tadi. Okay, so number of mole of HCl yang tinggal over total volume. So, kita akan dapat kita punya concentration. Okay, sebagai 0.025 mol per liter, atau awak boleh tinggalkan dia sebagai molar. Okay, it's the same. So, kita nak tentukan apa tadi sebenarnya dekat sini? We want to find the pH. Okay, jadi yang kita ada dekat dalam sistem kita adalah HCl. So, HCl dekat sini akan dissociate completely into H3O plus and Cl minus. Okay, yang ni saya tambah water, so ada H3O plus lah dekat sini. If your equation awak tak tambah water dekat sini, you bukan tak tambah, awak tak letak water, boleh juga akan dapat H plus. So, table apa yang kita akan buat kat sini? Initial final table. Okay, so ini yang akan ada. So, initially kita ada 0.025 molar. Okay, so final H3O plus yang akan terhasil from the dissociation of acid, water tak akan terlibat. So, kita akan ada 0.025 H3O plus. Okay, so from here,
masukkan dalam equation pH. So pH is negative log H3O plus or negative log H plus. So you will get the pH of the solution as 1.6. Okay, so this is how you attempt the question. Okay, now. So let's look on what is the suitable indicator for the reaction of strong acid with a strong base. Okay, so like I said before, untuk tentukan indikator, kita akan tengok indikator mana yang boleh berubah warna dalam dia punya pH jam, range of the pH jam. So ingat balik, kita punya pH jam untuk reaction of strong acid and strong base is from pH 3 to pH 11. So we need to choose an indicator yang akan berubah warna dalam range 3 ke 11. Okay. So, dekat sini, okay, kalau kita tengok, okay, apa yang saya ada dekat sini, okay, kita punya pH at equivalent point adalah equals to 7. Okay, so kita ada dua pH range dekat sini. Satu, I have the pH range. Okay, ingat kita punya apa? Equivalent point kita dekat sini, pH equals to 7. So ada dua dekat sini, saya bagi contoh kepada awak, methyl red and phenolphthalein. So, phenolphthalein will change colour daripada pH range 8.3 hingga 10. Okay, so pH range dia dekat sini. Around here, it will the indicator will change colour. While methyl red, okay, the pH range is between 4.2 and 6.3. Okay. So dekat sini, kita punya pH jam adalah berapa? pH jam kita adalah 3/11. 3 to 11. Okay, so if you look here, okay, either methyl red or phenolphthalein is a suitable indicator. Bukan either sebenarnya both. Okay, so both methyl red and phenolphthalein is a suitable indicator because the changes, each changes color on sharp increase of the curve. Maksudnya apa? Kan ada warna dekat sini kan? Okay, perubahan warna akan berlaku dalam pH range between 3 to 11. So katakan awak ada indikator yang dia yang akan bertukar color, katakan dalam pH range 1 hingga 3. So is that indicator suitable for the reaction? No. Okay, sebab kita mesti ada indikator yang akan berubah dalam pH range dekat sini. Okay. So this is an example. So untuk apa? Untuk strong acid and strong base, okay, these two indicator is suitable. Okay, so let's look at different indicators. Okay, ni tadi equivalence point sama dengan pH 7. Okay, now suitable indicator for strong acid and strong base. So okay, this is all a suitable indicator. This is the colors of the indicator in acid and also in base. Semua ni adalah sesuai sebab apa? Kalau awak tengok the change of colour for the indicator, semuanya berada pada pH 3 hingga 7, in between pH 3 and 7. Okay, so reason dekat sini. So the indicators above are suitable for titration of strong acid and strong base to determine the endpoint because the pH range of indicators, the color change, fall within the pH at the equivalent point of the titration. Okay, ini pH range untuk dia bertukar warna. Contoh methyl red from red to yellow. Okay, so pH range untuk kita punya titration tadi, saya dah ulang banyak kali, is 3 to 11. So as long as this value lies between 3 to 11, so semua indikator yang kita ada dekat sini adalah suitable indicator. Okay, so this will be
for the first titration curve, strong acid and strong base. Okay, so the next one, on the next part of the video, we're going to look on the next titration, okay, which is titration between weak acid and strong base. Okay, so let's look.